টোটাল 12 জন জয়েন করেছে। তোমাদের স্টুডেন্ট কতজন? 21। আজকে ফার্স্ট ক্লাস কে কে করছো? আগে আমি একটা ক্লাস নিয়েছি, সেটা কে করনি একটু বলবে? ম্যাম আমি করিনি। অভিক চট্টোপাধ্যায়। আমিও করিনি ম্যাম। অর্থদীপ করিসনি? আমিও ফার্স্ট করিনি। ক্লাস। অসিত দাস, সুরজিৎ টিকাদার। শ্রেয়সী আগের ক্লাসে ছিলে? নো ম্যাম। নো। ওকে। দেবানুরাগ চক্রবর্তী অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে রাখবে। হ্যাঁ ম্যাম। Okay, so this is the second class. This class we will learn what is optimization. Fine. So optimization is a very common term to us. Optimizing. শোনা যাচ্ছে? হেডফোনটা হ্যাবিট। হ্যাঁ ম্যাম শোনা যাচ্ছে। So optimization is a very common term to us. Optimizing is something that the term means minimizing something or আরেকজন বিপ্রজিৎ দাস নতুন। Okay. Optimization means using minimum resources. Using minimum resources, you want to get maximum benefit. Okay. If this is possible, the job is optimized. Fine. Minimum resources means maybe the time will be minimized. Within minimum time, the job will be done. The minimum effort, with minimum effort, if the job can be done. Minimum cost, যদি জবটা successfully done হয়, or the maximum output can be provided. This is optimization, or you can say the best result. Okay. Optimization is something in controlled atmosphere, you will get the best result. This is called optimization. শুধু মিনিমাইজ করলেই হবে না, সামটাইমস ম্যাক্সিমাইজও করা যেতে পারে, বাট অপটিমাইজেশন ইজ সামথিং দ্যাট ইজ ইউ ওয়ান্ট টু গেট দ্য ম্যাক্সিমাম বেনিফিট ইউজিং minimum resources, so the job will be done or will be called optimized job. Fine. So optimize, এটা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্স আমরা পড়বো যেহেতু, we will do first, this is our last class আমরা কি দেখেছিলাম? তো optimization টার্মটা ফার্স্টে বললেই আমাদের মনে পড়ে the mathematics that we have learned in our school days, that is
derivative. Okay, derivative is nothing but the basic of optimization. আমরা already optimization করে এসেছি অনেক ছোটবেলায়, because we have done derivative. So derivative কি করছিল, এই কার্ভ এই সমস্ত আমরা যদি ডেরিভেটিভ শিখে থাকি আমরা এগুলো জানি। তো one function is there fx and h star is such a point where the value of fx is minimum, তাই তো? fx is the function and h star is such a point where the value of fx is minimum, or this is the minus fx function, h star is such a point where the value of minus fx is minimum. Okay, or you can say negative function, the value is maximum. তাহলে at h star point, the job or the function fx is optimized. Fine, এটা ছিল আমাদের ডেরিভেটিভে আমরা করেছি। আমরা এইভাবে কোর্সটাকে করব। ফার্স্ট আমরা ক্লাসিক্যাল অপটিমাইজেশন করছি। সো দিস ইজ দ্য অপটিমাইজেশনের স্টেটমেন্ট, লাস্ট ক্লাসে আমরা দেখেছি। তো ক্লাসিক্যাল অপটিমাইজেশন টেকনিক স্টার্ট হচ্ছিল এখান থেকে। সো ফার্স্ট উই উইল লার্ন unconstrained optimization. What is constraint? What is constraint? Constraint means any, if there are two types of optimization, we will learn unconstrained optimization and constrained optimization. Okay, and another few terms we will learn: inequality constraint, equality constraint, and so that. So this is one function fx. The mathematics is the constraints or the conditions. Constraints are nothing but condition. What is unconstrained optimization? Where no conditions have been given. What is constrained optimization? Some conditions are given. You can use the optimization technique in such and such and such and such and condition. So this is constrained optimization, and nothing is given, that is unconstrained optimization. So basically unconstrained যেসব প্রবলেমগুলো করব এগুলো অনেক ইজিয়ার হবে কনস্ট্যান্টের থেকে। So this one, find the point x which minimizes fx. No constraint or conditions has been given. Such type of problems are called unconstrained optimization. The last one, see, find the point capital X is a vector of x1 to xn point. Find such a point which minimizes fx, and no conditions have been given. This is unconstrained optimization. And this one, the upper one, find the proper point, this one, capital X, where x is a vector of x1 to xn points, which minimizes fx, subject to. যখনই সাবজেক্ট টু কথাটা আসছে, কোনো কন্ডিশন তুমি বলছো, তার মানে তোমার এটা হয়ে গেল কনস্ট্রেন্ট অপটিমাইজেশন। সাবজেক্ট টু gj(x) ইকুয়াল টু সামথিং, ljx ইকুয়াল টু সামথিং। তো এই দুটো কন্ডিশন তুমি যখন বলে দিচ্ছ তখন দিস ইজ কল্ড কনস্ট্রেন্ট অপটিমাইজেশন। ওকে, অ্যান্ড এই যে fx যেটাকে নিয়ে তুমি কাজ করছো, দ্য ফাংশন দিস শুড বি মিনিমাইজ, দিস ফাংশন ইজ কল্ড অবজেক্টিভ ফাংশন। ওকে, এগুলো কিছু টার্মস ছিল। equality constraint and inequality constraint. So equal to sign যেখানে থাকবে equality constraint, আর inequality unequal sign যদি থাকে, that is called inequality constraints. এবার ক্লাসিক্যাল অপটিমাইজেশন টেকনিক্স আমরা শুরু করেছিলাম। সব থেকে ইজি ওয়ান কি হবে? সব থেকে ইজি ওয়ান হবে সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবল অপটিমাইজেশন, যেখানে একটা ভ্যারিয়েবল নিয়ে কাজ করতে হবে, and it should be unconstrained. কোনো কন্ডিশন থাকবে না, আর একটা ভ্যারিয়েবল থাকবে। এর থেকে ইজি কিছু হতে পারে না। সো আওয়ার ফার্স্ট প্রবলেম উইল বি দিস unconstrained optimization problem. এটা লেখাটা একটু সুন্দর করে অন্যভাবে লেখা যায়।
single variable optimization, single variable unconstrained optimization, তুমি এটা এভাবে বলতে পারো। ওকে, বা একসাথে আনকনস্ট্রেন্ট সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবল অপটিমাইজেশন, unconstrained single variable optimization. So here কি করেছিলাম আমরা, fx একটা ফাংশন, one variable function that is fx single variable, so x পয়েন্টের আর কিছু আমার ভাবার দরকার নেই। So from here we have seen the necessary condition and the proof, the sufficient condition and the proof, and then we have solved some problems. সেই এই প্রবলেমটা আগের দিন আমি ভুল লিখেছিলাম, এখনো ভুলটাই আছে, তোমরা খাতাতে যারা ঠিক করেছিল একটু ফ্রেন্ডসের সাথে শেয়ার করে নিও ঠিকটা। আর দুটো ডেফিনেশন করেছিলাম, দ্যাট ইজ গ্লোবাল অ্যান্ড লোকাল। ওকে, গ্লোবাল মিনিমাম আর গ্লোবাল ম্যাক্সিমাম, রিলেটিভ মিনিমাম আর লোকাল মিনিমাম অ্যান্ড লোকাল ম্যাক্সিমাম। এই ছবিটা দেখে বুঝতে পারবে। হিয়ার fx এর পাথ এটা, this is the path of fx, তাই তো, and fx is going through একটা স্লাইস তুমি নিলে স্মল a to b, এই স্লাইসটাতে তুমি দেখতে পাচ্ছ fx is going through this point a1 b1 a2 b2 a3 and so on. So in this scope or in this slice, the a2 is the maximum, a2 is the maximum and b1 is the minimum, আমরা দেখে বুঝতে পারছি। But when you are in this position, you are in this position, you are in this position, with your respect a1 is the maximum and another some point is minimum, তাই তো, সবকিছু তোমার রেসপেক্টে ম্যাক্সিমাম আর মিনিমামটা ম্যাটার করছে। So this is your local scope. In a small slice, in your scope, this is your local or relative scope. আর কমপ্লিট স্কোপটাকে তুমি যদি দেখতে পাও সেটা হচ্ছে গ্লোবাল স্কোপ। হিয়ার ইন ইয়োর লোকাল স্কোপ যদি এইখানে আরেকটা স্লাইস থাকতো, a1 is the local maxima, b1 is the local minima, but global যদি ধরো তুমি, a2 is the global maxima and b1 is the global minima. Okay, a function of one variable fx is said to have a relative or local minimum, relative or local এর কথা আসছে, একটা পয়েন্টে x equal to h star এ লোকাল মিনিমাম হয় যখন at that point, at that position ওর ভ্যালু একটা পরের স্লাইস থেকে কম হয়। বোঝা গেছে? ইজ ইট ক্লিয়ার? f h star এর ভ্যালু f h star প্লাস h তার থেকে কম, জাস্ট একটা লোকাল স্কোপ, h star প্লাস h হচ্ছে গিয়ে জাস্ট তার পরের কোনো একটা স্লাইস, সেই স্কোপের থেকে কম, দ্যাট মিনস দিস ইজ, সো উই ক্যান সে h star, at h star the function has a local value, the local minimum. Okay, for all small positive and negative values of h. Similarly, a point h star is called relative or local maximum যদি at x equal to h star f h star এর ভ্যালু f h star plus h এর থেকে বড় হয়। Okay, this is the local scope. Clear? A function fx is said to have a global or absolute minimum. Global means h এর কোনো ফাংশন নেই এখানে, f h star the total f h এর সমস্ত ভ্যালুর থেকে f h star এর ভ্যালু কম হতে হবে, and also global maximum means f h star এর ভ্যালু f h এর যত ভ্যালুস পসিবল তার থেকে বেশি হতে হবে। Now understand what is the local and global, দুটোর কনসেপ্ট ক্লিয়ার হলো। Now what is the necessary condition and sufficient condition?
নেসেসারি অ্যান্ড সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশন বলার আগে একটা প্রবলেম, জাস্ট আমি এই প্রবলেমটা করিয়েছিলাম আগের দিন। খাতা পেন নিয়ে সবাই আজকে বসেছো? আগের দিন আমি বলে দিয়েছিলাম এটা ম্যাথস ক্লাস, তো তো এই যে আমি প্রবলেমটা আমি আমার বাড়িতে বসে করেছি, তো সেটা তোমাদের তো করে দেখতে হবে। আগের দিন করে দেখলে সেজন্য বলতে পারলে যে আমার প্রিন্টিং মিস্টেক মানে টাইপিং এরর হয়েছে, এখানে কোথাও একটা আমি ভুল করেছি। তো একটু খাতা পেনটা নিয়ে বসতে হবে, তাই তো? আমরা কি এই প্রবলেমটা করেছিলাম? এটা করেছিলাম। কটা প্রবলেম করেছি আগের দিন? 3টে? দুটো ম্যাম। এটা করেছি আর এটা করেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা এটা হয়নি, তাই তো? হয়নি এটা। আচ্ছা, এটা আজকে করবে। ওকে, তো একেবারে বেসিক সেই ছোটবেলার প্রবলেম দিয়ে স্টার্ট করেছি। ডেরিভেটিভ আমরা যেভাবে করতাম, বললাম যে বেসিক আমরা অপটিমাইজেশন যখন স্টার্ট করেছি ডেরিভেটিভ দিয়ে স্টার্ট করেছি, তো ডেরিভেটিভে আমরা কি করতাম, যদি আমাদের বলা হতো এই এই প্রবলেম আমরা ছোটবেলায় করেছি, মনে করে দেখো, ডিটারমিন দ্য ম্যাক্সিমাম অ্যান্ড মিনিমাম ভ্যালুস অফ ফাংশন। কি করতাম? ফার্স্ট f(x) has been given, so df dx বার করব, df dx বার করব, and we will find the values of df dx equal to 0 করব ফার্স্টে, তাই তো? যেভাবে করে দেওয়া আছে ওভাবে কিন্তু বোঝা যায় না। আবার বলছি, তোমরা একটু খাতা পেন নিয়ে বসো সবাই, এখনো যারা বসোনি খাতা পেনটা নাও। নিজেদেরই প্রবলেম, পরে আর কোনো প্রবলেম হবে না, নিজেদের খাতায় করা থাকবে। fx is equal to given, df dx is equal to 0 করব ফার্স্টে, then we will find the values of x, then we will find the second derivative df2 dx2, তাই তো? And after finding the values, put the values that we found from first derivative, we will put here. Okay, here after df dx এর ভ্যালু আমার কত এসছে? 60x square x minus 1 into x minus 2. So from here x এর ভ্যালু আসবে x equal to 0, x equal to 1 and x equal to 2. ঠিক আছে, x এর ভ্যালু এসছে 3টে, x equal to 0 and x equal to 1 and x equal to 2. The second derivative is this one. At x equal to 0, the value of second derivative is 0. At x equal to 1, the value of the second derivative is minus 60. At x equal to 2, the value of the second derivative is 240. Okay, so the minimum value কোনটা? minus 60, right? Maximum value কোনটা? 240. So you will conclude that at that point it has a relative maximum. At that point, that means at x equal to 1, it has a relative maximum, and the value of the relative maximum is, put the value in f. Okay, that is 12. And এই ভ্যালুটা যেহেতু ম্যাক্সিমাম এসছে, you can conclude at x equal to 2, at x equal to 2, it has a relative minimum. Put the value x equal to 2, you will find the minimum. Okay, and এটা 0 হবে, আর একটা ডেরিভেটিভ অবধি করা যায়। This is called point of inflection. 0 ভ্যালুর জন্য যে ভ্যালুটা 0 আসে সেটাকে বলা হয় neither minimum nor maximum point. This point is called as point of inflection. Okay, আচ্ছা, এবার আসি নেসেসারি কন্ডিশন এন্ড সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশনে। এই যে আমরা এটা যে করছি f dash x equal to 0, এই যে if a function fx is defined in the interval a to b and has a relative minimum at x equal to x star, where x star এর ভ্যালুটা a আর b এর মধ্যে, and if the derivative exists as a finite number
at x equal to h star, then f dashed, that means first derivative of h star is equal to 0. নেসেসারি কন্ডিশনটা আছে বলেই আমরা ফার্স্টেই কিছু না জেনে df dx ইকুয়াল টু 0 কেন করলাম? ফার্স্টে আমরা কিছু না জেনেই ছোটবেলা থেকে df dx ইকুয়াল টু 0 কেন করলাম? বিকজ অফ দিস নেসেসারি কন্ডিশন। ওকে, নেসেসারি কন্ডিশনের কনক্লুশন বলছে df dx ইজ ইকুয়াল টু 0 হবে। এটার প্রুফটা আমরা দেখে নিয়েছি, এই তো? যারা ক্লাস করেছিল ঠিক আছে, আর যারা ক্লাস করনি তারাও আশা করি বুঝতে পারলে। and now the sufficient condition. sufficient condition কোনটা? এই যে f ডাবল ড্যাশড h, মানে ডাবল ডেরিভেটিভ নিয়েছি and then ভ্যালুগুলোকে পুট করে বসিয়েছি, দেন আমরা ম্যাক্সিমাম, মিনিমাম and ইনফ্লেকশন পয়েন্ট সম্বন্ধে আমরা কমেন্ট করছি। এই যে কাজগুলো আমরা করছি, দিস ইজ নাথিং বাট সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশনের জন্য। let this one equal to 0, বাট যে কোনো একটা ভ্যালুতে লাস্ট ভ্যালুটা নট ইকুয়াল টু 0। দেন ওকে, একটা ভ্যালু আছে f হায়ার ডেরিভেটিভে, যে কোনো একটা ভ্যালু আছে যেটা নট ইকুয়াল টু 0, এটা হায়ার ডেরিভেটিভ বলছে, এটা ডাবল ডেরিভেটিভ নট নেসেসারি। ডাবল ডেরিভেটিভ যদি 0 হয় তুমি ট্রিপল ডেরিভেটিভ নিতে হবে, ট্রিপল ডেরিভেটিভ যদি 0 হয় তোমাকে তার পরের ডেরিভেটিভ নিতে হবে, এন্ড সো অন। ওকে, হায়ার ডেরিভেটিভ যে কোনো একটা টার্ম এলো নট ইকুয়াল টু 0, দেন fx star is a minimum value of fx, a minimum value of fx if this value greater than 0 and n is even, a maximum value of fx if this value is less than 0 and n is even, neither a maximum nor a minimum if n is odd. n odd নিয়ে আমাদের কোনো কথা হচ্ছে না হিয়ার, n even নিয়েই সবসময় বলবো। এই দুটো দেখো, পয়েন্ট 1 and পয়েন্ট 2। আমরা কি করছিলাম? a minimum value of fx if এই ভ্যালুটা greater than 0, আর ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটাকে আমি ডিটারমাইন করছিলাম if এই ভ্যালুটা less than 0। ওকে, এই ভ্যালুটা less than 0 যখন, হিয়ার এই ভ্যালুটা less than 0 আমরা ম্যাক্সিমাম, এই ভ্যালুটা greater than 0 আমরা মিনিমাম বলছিলাম, তাই বলেছে তো? মিনিমাম বলছি, কনক্লুড করছি যখন greater than 0, ম্যাক্সিমাম কনক্লুড করছি যখন less than 0, and the last লাইন দেখো। ওকে, যখন এটা থাকে, যখন n is odd থাকে তখন কি হয়, আমরা এই প্রুফটাতে যাব না, এই পয়েন্টটাকে বলা হয় neither maximum or minimum, h star is called point of inflection. Point of inflection is this point. দেখে নাও, ক্লিয়ার? নেসেসারি কন্ডিশন and sufficient condition. I am talking to all of you. Is this clear? এই অবধি ক্লিয়ার? Yes, যারা আগের দিন ক্লাস করনি, অর্ঘদীপ Yes, ma'am. বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, নাও দিস প্রবলেমটা একটু নিজেরা করো, আমি প্রবলেমটা ভুল করেছি। এই প্রবলেমটাই দুটো প্রবলেম তোমরা করেছিলে, তাই তো? প্রবলেম করা কিভাবে করতে হবে বুঝতে পেরেছো? এই প্রবলেমটা একটু স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো, নিজেরা করে নিও, পরের প্রবলেমে যাচ্ছি। আচ্ছা, আমি কিন্তু কোনো ইয়ে দেবো না, আমি কিন্তু কোনো রকম পিপিটি দেবো না, স্ক্রিনশট নিয়ে নেবে। যা করছো আমাকে বলো। স্ক্রিনশট কি নিতে পেরেছো? আমি কি একটু দাঁড়াবো, ওয়েট করবো? কেউ কি স্ক্রিনশট নিচ্ছ? নেবে কি? হ্যাঁ ম্যাম, নিয়েছি। 1 2 বলো। ওকে, ডান।
ইয়েস ম্যাম। ডান হলে বলবে। হ্যাঁ ম্যাম, হয়ে গেছে, এগুলো নেওয়া হয়ে গেছে ম্যাম, স্ক্রিনশট। নেওয়া হয়ে গেছে, গুড। আচ্ছা, প্রবলেম নাম্বার 3, খাতা পেন বের করো। অ্যাগেন নিজেরা করো, করা আছে দেখতেই পাচ্ছ, কিন্তু প্রবলেমটা কি, একদম সেম প্রবলেম। Find the maximum and minimum value of this. Okay, so first differentiate both side, dy dx. Okay, একটু দেখে নাও আবার ভুল করেছি কিনা। For maxima and minima we have to do dy dx is equal to 0 and the values of x কত কত এসছে 0 1 minus 1, then at x equal to 0, x equal to 1, x equal to minus 1. হলে বলবে, খাতা করতে বলছি। ম্যাম, একটা প্রশ্ন ছিল। বলো। ম্যাম বলছি, ইনফ্লেকশন পয়েন্টটা হচ্ছে এক্স এর যখন জিরো ভ্যালু তখন ফাংশনটা জিরো হবে, তাই তো? এক্স এর মানে যখন জিরো ভ্যালু তখন ফাংশনটা জিরো হবে, হ্যাঁ। হ্যাঁ ম্যাম, একবার প্রবলেম ওয়ানে একবার যাবেন। বলো। ম্যাম এখানে এফ ট্রিপল ড্যাশ এক্স যেটা X রয়েছে। কেন করলাম? হ্যাঁ, এক্স ইকুয়াল টু জিরো। কেন করলাম? কেন করলাম? বিকজ অফ সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশন। সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশনে কি বললো? প্রথমেই আমি বললাম লেট এফ ড্যাশ এক্স ইকুয়াল টু 0, f double dash x equal to 0, f triple dash x equal to 0, just the last value is not equal to 0. Here the last derivative that is not equal to 0 has come f double dash x, তাই তো? সেজন্য আমরা নেক্সট ডেরিভেটিভে যাইনি। ওকে ম্যাম। This much is clear. But যখন আমি দেখে নিলাম at x equal to 0 it the value has come equal to 0, as per the rule বলতে পারো we have to investigate the next derivative. যদি নেক্সট ডেরিভেটিভের ভ্যালুটা আমি পেতাম যে 0 হচ্ছে না, তাহলে আমি পয়েন্ট অফ ইনফ্লেকশন বলতে পারতাম না, বাট এরকম হয় না। ডাবল ডেরিভেটিভ 0 হয়েছে, সো ইউ হ্যাভ টু প্রুভ দ্যাট ফার্স্ট ডেরিভেটিভ 0, সেকেন্ড ডেরিভেটিভ 0 and the next one is also 0. Okay, now you can conclude this is the point of inflection. ওকে ম্যাম। এই যে f nx একদম লাস্ট ডেরিভেটিভটাকে বলছে সেজন্য। এই প্রবলেমটা হলে নেক্সটে যাব। এটাতে কিছুই নেই, একদম ইজি। না হলে আমি যেটা করেছি সেটাকে দেখে নিতে পারো। পরেরটা কিছু নেক্সটটাতে যাব, হয়ে গেলে একটু বলবো। গ্লোবাল তুমি এভাবে বার করতে তো পারো না বাবা, তোমাকে গ্লোবাল রেঞ্জ দিতে হবে, তবে তো ওটা ডেফিনেশনের জন্য ঠিক আছে। গ্লোবাল বলে কিছু নেই। কে বলছো? দাঁড়াও, কে? তুহিন প্রসূন সরকার। গ্লোবাল ওভাবে বার করা যায় না। গ্লোবালের রেঞ্জ কোথা থেকে কত তুমি কি করে জানবে? তোমাকে যদি বলে দেওয়া হয় দিস ইজ ইউর গ্লোবাল রেঞ্জ, দেন দিস ইজ ওকে, বাট হ্যাঁ, গ্লোবাল মিনস হচ্ছে তোমাকে একটা বড় রেঞ্জ বলে দিলে ইউ হ্যাভ টু চেক
by putting all the values, and then if you can say this is the global, তাও সেটাকেও কি গ্লোবাল বলা যায়? গ্লোবালের যা ডেফিনেশন সেটা হচ্ছে গিয়ে একটা স্লাইস অফ নিয়ে, বাট অ্যাকচুয়াল গ্লোবাল সেটাকেও বলা যায় না, তবু তুমি ওভাবে বলতে পারো। ইজ ইট ওকে? নেক্সটটাতে যাই। ইয়েস অর নো? এটা একটা বইয়ের প্রবলেম, এরকম ধরনের প্রবলেম আমি দেখেছি থাকে। সো দেখতে অনেক বড়, অ্যাকচুয়ালি কাজটা খুবই ছোট, কিছুই করতে হচ্ছে না। প্রবলেমটা পড়লে অনেকটা বড় এরকম মনে হবে। মানে যেহেতু অপটিমাইজেশন প্রবলেম ইন্ডাস্ট্রিয়াল কিছু অ্যাপ্লিকেশনসে ইউজ হয়, সেটা তো বুঝতেই পারছো। ইন্ডাস্ট্রিতে এর ম্যাথমেটিক্যাল ইউজটা অ্যাকচুয়ালি ইন্ডাস্ট্রিতেই। কতটা কম এফার্ট, যে কোনো ফিল্ডে কম এফার্ট দিয়ে আমি ম্যাক্সিমাম আউটপুট পাবো, তো সেই ম্যাথসটা আমার কোথায় দরকার হবে? আমার যে কোনো একটা ইন্ডাস্ট্রিতে দরকার হবে, বড় ইন্ডাস্ট্রি, যে আমি কম রিসোর্স ইউজ করব, আমি কম টাইম ইউজ করব, কম কস্ট করব, ম্যাক্সিমাম বেনিফিট পাবো। সো এরকম ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেটেড প্রবলেম কিছু থাকে। প্রবলেম যখনই অপটিমাইজেশনের ইউ উইল সার্চ ফর ইট, অ্যান্ড দিস টাইপ অফ লং স্টেটমেন্ট টাইপ প্রবলেম উইল কাম। এই যে আমি আরো পেয়েছি এই ধরনের কিছু। এটা একটা কম্প্রেসারের প্রবলেম, এটা একটা বিম লেন্থ সামথিং, অ্যান্ড দিস ওয়ান ইজ রেক্টাঙ্গুলার শিট। এই ধরনের প্রবলেম অনেক পাবে। সো এটা কি ছিল? A rectangular sheet of metal has 4 equal, এটা একটু নিজেরা একটা পেপার হলে, আচ্ছা দাঁড়াও দেখছি। A rectangular sheet of metal has 4 equal square portions removed at the corners, and the sides are then turned up so as to form up এটা আমি একটা, তোমরা কি এটা ইমাজিন করতে পারছো যে কি হচ্ছে এটা রেক্টাঙ্গুলার শিট অফ মেটাল দিয়ে? না হলে আমি একটা এ4 শিটে করে দেখাচ্ছি, দাঁড়াও। And the sides are then turned up so as to form an open rectangular box, so that when the volume contained in the box is maximum, the depth will be this one, where A and B are the side of the original dimensions of the rectangle. একটু ওয়েট করো, আমি একটা পেজ নিয়ে আসছি। ওকে, কি বলছে? A rectangular sheet of metal has, দাঁড়াও ভিডিওটা অন করছি। দেখা যাচ্ছে? rectangular sheet of metal, okay,
rectangular sheet of metal has 4 equal square portions removed at the corners. দেখতে পাচ্ছ চারটে, এটা স্কোয়ার পোর্শন হচ্ছে না, মোটামুটি একটা এই রিমুভ ফ্রম দ্য কর্নার্স, কর্নার থেকে ছিঁড়ে ফেলছি চারটে স্কোয়ার পোর্শন। Okay, and the sides are turned up. এই হলো sides. Is it okay? দেখা যাচ্ছে sides are turned up. কি হলো, একটা বক্স হলো, তাই তো? হ্যাঁ ম্যাম। এইটা বলতে চাইছে, এই যে এই হচ্ছে গিয়ে সিচুয়েশন, কর্নার গুলো নেই and the sides are turned up. এই যে বক্সটা বানানো হয়েছে এটা বলছে, তাই? As to form an open rectangular box. So this is an open box. এটা ছাদটা নেই, so this is an open box. এবার কিছু একটা শো করতে হবে, এটার ডেপথটা দেওয়া আছে। Depth is this one. A and B are the sides. A and B are the sides, বোঝা গেছে? And তোমাকে শো করতে হবে depth will be this. ঠিক আছে? And এই এটাই হচ্ছে কি ম্যাক্সিমাম ডেপথ হতে পারে, যেটাতে ওটার ম্যাক্সিমাম ভলিউম কন্টেইন করতে পারে। So sides are given. Let প্রবলেমটা একটু দেখে নাও। Let h be the length of each side of the squares removed from the corners. Okay. Original dimension of the rectangular size দেওয়া আছে A and B. So যে পার্টটা ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে this is A, this is B. Okay, this is A, this is B. So now the length has become, is if this much is x, then the length is become A minus 2x and B minus 2x. Correct? A totalটা ছিল A minus 2x, B totalটা ছিল B minus 2x. Isn't it? Clear কি? হ্যাঁ ম্যাম। ঠিক আছে। হ্যাঁ ম্যাম। Let h be the length of each side of the squares removed at the corners. Clear? Then the dimensions of the box will be A minus 2x and B minus 2x. And হাইটটা কত হবে? হাইটটা হবে x. ঠিক বলছি? বুঝতে পারছো? হাইটটা তো x। আর দেখাতে হবে না তো? না ম্যাম। ওকে, এবার ভিটাকে তোমার কি দেখাতে বলেছে? Show that when the volume contained in the box is maximum, you have to show that the volume V is maximum. Okay, so let V is the volume of the box. So now V is equal to A minus x into B minus A minus 2x into B minus 2x into x, A into B into C. Volume একদম ক্লিয়ার, কিছু আর বলার নেই। dV dx, okay, dV dx equal to 0. ফাইন, x এর ভ্যালু এলো কিছু একটা, আরো ভালো। d2v dh2, ওকে, x এর সেই ভ্যালুর জন্য d2v dh2 এর ভ্যালু কত এসছে? সামথিং পজিটিভ ভ্যালু একটা, সামথিং নেগেটিভ ভ্যালু একটা। ওকে, যেটা নেগেটিভ ভ্যালু আমি আর পুরোটা করে দেখিনি, যে নেগেটিভ ভ্যালুটা এসছে সেটাতে ভ্যালু v এর ভ্যালু ম্যাক্সিমাম হবে। অ্যান্ড দেখো সেই নেগেটিভ ভ্যালুটাতে x এর ভ্যালু কত? 1/6 a plus b minus this one, and answer has been proved.
বোঝা গেছে? প্রবলেমটা নিজেরা করো খাতায়। আরেকবার বলছি, দ্য প্রবলেম ইজ, যেটা আমি দেখালাম, one rectangular sheet was there and the corners have been removed and a open rectangular box has been made. Fine. So you have to show that the volume is maximum at this depth. The volume is maximum at this depth. Okay. তো এ হচ্ছে একটা সাইড, বি হচ্ছে একটা সাইড। সো বটসটার লেন্থ হচ্ছে একটা সাইডের a minus 2x আর একটা সাইডের লেন্থ হচ্ছে b minus 2x, অ্যাজ বিকজ যেটুকুনি মেটাল শিট কেটে নেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে গিয়ে x ছিল, সো সেটাকেই তুলে দেওয়া হয়েছে। সো দ্য ডেপথ ইজ x। ওকে, বটসের লেন্থ a minus 2x with b minus 2x and depth is x. So the volume is, just multiply these three, a minus 2x into b minus 2x into x. So now the first derivative, make the first derivative equal to 0. সিদ্ধারাচার্য অ্যাপ্লাই করে x এর দুটো ভ্যালু এসছে। ওকে, সেই ভ্যালুর মধ্যেই একটা ভ্যালু দেখবে এটা, তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে না, নিজেই চলে আসবে। ফাইন। ফার্স্ট ডেরিভেটিভ ইকুয়াল টু 0 করে যখন তুমি সিদ্ধারাচার্য অ্যাপ্লাই করছো তখনই দেখবে এই ভ্যালুটা চলে আসবে নিজেই। ওকে, দুটো ভ্যালুর মধ্যে একটা ভ্যালু। নাও p2v dh2, put the two value of x in this d2v dh2, you will find one positive will come, one negative will come. Definitely যে পয়েন্টটাতে নেগেটিভ আসছে সেটাতে v এর ভ্যালু ম্যাক্সিমাম, তো সেই ভ্যালুটা স্যাটিসফাই করছে কিনা মিলিয়ে নাও। ইয়েস, স্যাটিসফাই করছে, সো প্রুভড। ওকে, বোঝা গেছে? প্রবলেমটা একটু দেখতে ওরকম, কিন্তু খুব সোজা প্রবলেম। করো, শেষ হলে বলবে নেক্সট প্রবলেমে যাব। শেষ হলে বলবে। 1 মিনিট, আমি আসছি। পরের পেজে কি দিয়ে যাব? দিস ইজ দ্য নেক্সট পেজ। হ্যাঁ ম্যাম দিয়ে দিন। দেখে নাও অ্যান্সারটা মিলিয়ে নেবে, আর এই নেগেটিভ ভ্যালুটা আমি বার করিনি, তোমরা বের করে নাও। ওকে, পজিটিভটা আমি জানি না ঠিক আছে কিনা, একটু দেখে নাও।
শেষ হয়েছে? যারা করছো বলো, সবাই তো করছো না এটুকু শিওর। যারা করছো একটু বলো শেষ কি হয়েছে, ভ্যালু এটার কত এসছে? ভ্যালু কত এসছে? ম্যাম ওই নেগেটিভে আন্ডার রুটের পার্টটা বাই 6। এটাই? হ্যাঁ। আচ্ছা, দাঁড়াও। পরের প্রবলেমে গেলাম। এগুলো আর বেশি ডিটেলসে কিছু বলছি না, এটা খুব ইজি, জাস্ট পড়ে নাও একবার। বিম অফ লেন্থ এল, জাস্ট এই বুঝতে একটু প্রবলেম হতে পারে। প্রবলেমগুলো কেমন হয় বুঝতে পেরেছো? জাস্ট কিভাবে তুমি স্টার্টিংটা করবে সেটা যদি বুঝে যাও তাহলে বাকি প্রবলেম তো সেম। A beam of length L is supported at one end if W is the uniformly distributed load per unit. এটা বেন্ডিং মোমেন্ট রয়েছে, ফর্মুলা মনে রাখা সম্ভব না তো দিয়ে দেওয়া আছে। ওকে, বেন্ডিং মোমেন্ট M is given and per unit length x এর রেসপেক্টে তোমাকে বার করতে হবে। ডিটারমাইন দ্য bending moment is maximum. Okay, maximum কোন ভ্যালু, in what values of x the m is maximum, you have to determine that one. So m has been given, dm dx equal to 0, x এর ভ্যালু একটাই এসছে and এই ভ্যালুটাতেই, এটা একেবারে ইজি, x এর ভ্যালু একটা এসছে, দেখো x এর ভ্যালু একটা এসছে আর এই ভ্যালুটাতেই এটা নেগেটিভ এসছে। সো ঠিক আছে, স্ক্রিনশট নিয়ে নাও, করে নিও। দেখে নিয়েছ এই প্রবলেমটা? এই দুটো প্রবলেম হোমওয়ার্ক, এটা স্ক্রিনশট নাও, পরের দিন আমাকে ভ্যালু বলবে। এটা বাড়িতে করো, এটা করে দেওয়া আছে, এটা আমি করিনি, এটা বাড়িতে করো। হয়েছে? ম্যাম এটা আই গেস কোয়েশ্চেনটা ভুল আছে, কেন কি আলফা প্লাস 5 হবে ওটা। এটা থাকতে পারে, আমি এরকমই মাঝে মধ্যে হয়ে যায়। এটা আগের দিন লিখেছিলাম আমি না? আগের দিন হোমওয়ার্ক দিয়েছিলেন। আচ্ছা, আলফা প্লাস 5 হলে এটা মিলছে, এগুলো হ্যাঁ। আমাকে নোট ডাউন করা উচিত, আমি করছিও না। ঠিক আছে, এটা আলফা প্লাস 5 দিয়ে করবে তাহলে। ওকে, সো এটা স্ক্রিনশট নাও, এটা স্ক্রিনশট নাও, এই দুটো করে নেবে, আলফা প্লাস 5। ঠিক আছে, আমি করিনি এটা। আচ্ছা, এবার আসছি অপটিমাইজেশনের নেক্সট স্টেজে। তো এতক্ষণ ছিলাম দ্য ইজিয়েস্ট পার্ট। ইজিয়েস্ট কেন ছিল? সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবল অপটিমাইজেশন করছিলাম উইথ নো কনস্ট্রেন্ট। এখনো আমি নো কনস্ট্রেন্টেই থাকবো, উইথ কনস্ট্রেন্টে একটু পরে যাব। তো এবার আমি করব মাল্টি ভ্যারিয়েবল অপটিমাইজেশন উইথ নো কনস্ট্রেন্ট। বুঝতে পারছো আমাদের প্রোগ্রেসটা? সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবল অপটিমাইজেশন উইথ নো কনস্ট্রেন্ট, এরপর যাব মাল্টি ভ্যারিয়েবল অপটিমাইজেশন উইথ নো কনস্ট্রেন্ট, এর পরে হবে আমার, এক মিনিট দেখাচ্ছি, মাল্টি ভ্যারিয়েবল থাকবে উইথ কনস্ট্রেন্ট। ওকে, মাল্টি ভ্যারিয়েবল উইথ কনস্ট্রেন্টে যাব, মানে এইভাবে একে একে আমি আসবো, নো কনস্ট্রেন্ট গুলো শেষ করব, তারপরে আমি মাল্টি ভ্যারিয়েবলে কনস্ট্রেন্টে যাব। তো হিয়ার, বিফোর স্টার্টিং দিস you have to run the necessary condition, সেম ভাবে আমরা এগোবো।
what is the methods, what are the constraints, what is the necessary condition, what is the sufficient condition. After this, what is the method of processing. Then we will start solving these problems. ওকে, প্রবলেমগুলো অনেকটা বড় হয়, এই প্রবলেমগুলো দেখতে এরকম লাগছে, প্রবলেমগুলো অনেকটা বড় হয়, একটু সময় লাগবে। তাই প্রবলেমে আমি আজকেই যাব না। আচ্ছা, লাস্ট দিন তো ক্লাস করতে পারিনি, তোমাদের তো অনেকটা ফ্রি টাইম থাকে অনেক দিন, আমাকে একটা এক্সট্রা ক্লাস একটু দিয়ে দাও না, তো এতদিন ধরে ইয়ে করা যাচ্ছে না। নেক্সট উইকে আলোচনা করে আপনাকে বলে দেবো। বলে দিও। নেক্সট উইকে মঙ্গলবার বা বুধবার, সেকেন্ড হাফ তো ম্যাক্সিমাম দিনই ফাঁকা, তো একটা না সেকেন্ড হাফ। হ্যাঁ, সেকেন্ড হাফে না মা আবার কি, না ম্যাম মানে নেই, আমি কে রুটিন জানি না। কে স্যারের ক্লাস থাকে, কার? কে এম স্যার আর কে স্যার। বিএম ম্যাম এর ল্যাবগুলোর শিডিউল তো ফাঁকাই আছে, দুদিন তো ম্যাম নেন। আগে এই ল্যাবটা 5 দিন নিতাম আমি, এখন তো 2 দিন, তো অনেক ফাঁকা তোমাদের এখন শিডিউলে। শিডিউল অনুযায়ী ক্লাস হয় না আমাদের, আচ্ছা ঠিক মানে আছে, অত এসব বলে লাভ নেই, সেকেন্ড হাফে একটা ক্লাস দিয়ে দিও। সেকেন্ড হাফে না, আমি ফার্স্ট হাফে দিলেও হবে, মঙ্গলবার বা বুধবার যদি হয় একটা ক্লাস দিয়ে দিও। হ্যাঁ ম্যাম, ফার্স্ট হাফে নিন না। আচ্ছা, তো এখনই বলে দিতে পারবে কবে পারবে? টিউসডে। টিউসডে কটায়? কতক্ষণ নেবেন আপনি? 1 ঘন্টা। তাহলে 11টা বা 12টা। 11টা, টিউসডে 11টা, 11:30। টিউসডে 11:30 থেকে, ঠিক আছে? ঠিক আছে। ঠিক আছে, আচ্ছা। So now multivariable optimization with no constraints. Here, why this is called multivariable? First thing, why this is called multivariable. Okay, no constraint term is clear to you. The multivariable term should be now clear. Okay, now the first thing, multivariable যখনই আমরা যে কোনো multivariable স্টার্ট করি, ছোটবেলা থেকেই একটা জিনিস শিখে এসেছি, মাল্টিভ্যারিয়েবলের ফার্স্টেই আমার এক্সপ্যান্ড কি করে করতে হয় ওয়ান মাল্টিভ্যারিয়েবল ফাংশন, কিভাবে এক্সপ্যান্ড করতে হয়, টেলর সিরিজ দিয়ে। ওকে, সো টেলর সিরিজ এক্সপ্যানশনটা আমরা আরেকবার দেখব, তাই তাহলে আমাদের বুঝতে। হিয়ার, আচ্ছা, টেলর সিরিজ এক্সপ্যানশন একেবারে প্রবলেমে যাই। Find the second order Taylor series approximation of the function. Here is a function. Multivariable কেন বোঝা যাচ্ছে? 3 variables are there, h1, h2 and h3. ঠিক আছে? Why this is called multivariable? And find the second order Taylor series approximation of the function. About the point, 3টে পয়েন্ট হবে, h1, h2 and h3 points have been given 1, 0, -2. একদম সিম্পলি তুমি বসিয়ে দিতে পারো, h1 equal to 1, h2 equal to 0, h3 equal to -2. ঠিক আছে? Now, second order series approximation of a function about a point h star, this point এর অনারে এটা হবে, তাহলে সেকেন্ড অর্ডার অবধি এক্সপ্যান্ড করব। টেলর সিরিজ এক্সপ্যানশন হয় হচ্ছে এইটা, see this line, fx is equal to f(h star), that means the function at that point, first derivative of the function at that point, 1 by factorial 2 second derivative of the function at that point, plus 1 by factorial 3 third derivative of the function at that point, and so on. And last term will be the remainder term, Rn. Last term will be the remainder term, Rn. বোঝা যাচ্ছে টেলর সিরিজ এক্সপানশন? এই ফর্মুলাটা দেখো and এই পয়েন্টটা দেখো। So fx is f at that point, f at that point, then df at that point, df at that point, then
1 by factorial to second derivative of at that point. 1 by factorial to second derivative at that point. Second order Taylor series বলেছে, তো second order এ তুমি end করবে। Understand? বোঝা গেছে? হ্যাঁ ম্যাম। কোনো ডাউট নেই? টেলর সিরিজ এক্সপানশন হচ্ছে এই ফর্মুলা, প্লাস ফর্মুলা অনুযায়ী প্রসিড করছি আমি। তোমার প্রবলেমটা এটা। সো নাও what you have to do, put the value, কি বললাম আমি এই পয়েন্ট জুড়ে কি কি, h1 equal to 1, h2 equal to 0, h3 equal to -2, fine. So now put those values here, f of this point. তো এখানটাতে তুমি যদি ভ্যালুটা পুট করো, খাতা পেন নাও, সবাইকে বলছি আবার খাতা পেন নাও। যদি এই ভ্যালুটা তুমি পুট করো, দেন হবে 0 to the power 2 into something 0 plus 1 into e to the power -2, ঠিক বললাম? fx এর ভ্যালু, fx এর ভ্যালু আফটার পুটিং দিস পয়েন্ট, আমি ফার্স্টে এই টার্মটা বার করতে চাইছি, now I have to determine this term separately. First this term you have to determine, then this term you have to determine, then this term you have to determine, right? So for determining this term, the value is, just you have to put the values of h1, h2 and h2, h3 here. তো এটার ভ্যালু হচ্ছে, এটা 0 হয়ে গেল, h2 equal to 0 বলে, এটা h1 equal to 1 আছে, so e to the power minus h3, e to the power -2, ডান? বোঝা গেছে ফার্স্টটা? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম। সেকেন্ডটা, first derivative of this one, first derivative of this one, দেখো কিভাবে ডেরিভেটিভ করে, এটা আমরা জানি না, তাই না? সেটার জন্য হচ্ছে এই অপটিমাইজেশন রুলটা, দিস ওয়ান। এই যে এইচ গুলো যে লিখেছি এখানে, যে আমি বললাম ডেরিভেটিভ যখনই করছি কিছু এইচ চলে এলো, h1, h2, h3, কোথা থেকে এলো? So here, if all partial derivatives of a function f to order r equal to 1, are greater equal to 1 exist and are continuous at a point h star, then the polynomials, যে কোনো একটা ডেরিভেটিভ r equal to 1 হতে পারে, r equal to 2 হতে পারে, r equal to 3 হতে পারে, at that point would be this. This will be the derivative. Here, first derivative only. Okay, you have to take the first derivative up to the first derivative only. এখানে up to nth derivative বলা হয়েছে, সরি up to rth derivative বলা হয়েছে, is called the rth differential of f at h star. Notice that there are r summations and one hi is associated with each summation. If একটা ডেরিভেটিভ নিচ্ছ, একটা সামেশন টার্ম, একটা ইচ টার্ম, প্রত্যেকটার জন্য, ফর ইচ পয়েন্টস, ওকে, ফর পয়েন্ট 1, ফর পয়েন্ট 2, ফর পয়েন্ট 3 এন্ড সো অন। তো ফর এক্সাম্পল r equal to 2 আপ টু সেকেন্ড ডেরিভেটিভ, পয়েন্ট আছে তিনটে, একেবারে তোমার প্রবলেমটা। ফর এক্সাম্পল when r equal to 2 হিয়ার, তোমার প্রবলেমটাও তাই, r equal to 1, r equal to 2 করতে হবে, এখানে 2টা দেখাচ্ছে, and n equal to 3, তিনটে পয়েন্ট আছে, তাহলে তুমি কত অবধি নেবে? d2 f h star, r equal to 2, তাই তো? So here d2 f h star is equal to first term summation over r equal to 2 তো, sorry, I equal to 1 to n,
fine, and I equal to 1 to n, 1 to 3, and j equal to 1 to n, that means j equal to 1 to 3. যেহেতু r equal to 2, you have to stop here. Okay, দুটো সামেশন টার্ম and দুটো h এর টার্ম, hi and hj, hi and hj. ক্লিয়ার? কত অবধি নেবে? ক্লিয়ার? তোমাকে যত অবধি ডেরিভেটিভ করতে হবে, তোমাকে ডেরিভেটিভ করতে হবে হচ্ছে দুটো। So you have to put two summation term, two h terms. পয়েন্ট যতগুলো থাক, পয়েন্ট n আছে তিনটে, so the highest term is 3, that is okay, এটা 4 হোক 5 হোক, but first see the derivative term, then put the summation term and the h terms. Okay, now পরপর করে সামেশন টার্ম গুলো বসানো হচ্ছে। I equal to 1, then I equal to 2, then I equal to 3. Okay, I equal to 1, then I equal to 2, then I equal to 3. পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ, সো পার্শিয়াল ডেরিভেটিভের ফর্মুলা ইউজ হয়েছে। সি, দেখো ঠিক আছে নাকি? এটা তো পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ তো করছো, সো এবার ঠিক আছে? এবার বোঝা গেল কি করছি? হ্যাঁ ম্যাম। সবাই দেখো, সিম্পল পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ। আমার বোঝার ব্যাপার ছিল এইচটা কোত্থেকে আসছে, সামেশনটা কি হচ্ছে, সেটা আশা করি বোঝা গেছে ইউজিং দিস ওয়ান। dr fx স্টার যদি হয়, সামেশন টার্ম তোমার যা পয়েন্টস যতগুলো ইচ্ছে হতে পারে, সো ইউ হ্যাভ টু পুট r number of summation term, r number of h terms. Okay, এখানে r equal to 2, so you are putting দুটো summation term আর দুটো h term. Then the partial derivative point আছে তিনটে, so h I equal to 1, I equal to 2, I equal to 3, আবার j এর ভ্যালুও সেভাবে যাবে। ওকে, h1 h2 h3 করে যাবে। So this is the partial derivative, কিভাবে h টা আসছে সেটা। Okay, so here r equal to 1, n equal to 3, এটা তো সেম আগে যেটা করেছো সেটা। For this case, for the first derivative, r equal to 1, n equal to কত? 3, তাই তো? So here এই ভ্যালুটা যদি তুমি পুট করো, 1 summation term, 1 h term, তাই তো? Isn't it? হ্যাঁ ম্যাম। So h এর ভ্যালু একটাই যাবে, h1 h2 h3, h1 df dx1, h2 df dx2, এখানে df টা del f পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ হচ্ছে, h1 del f del h1, h2 del f del h2, h3 del f del h3। ক্লিয়ার? আবার বলছি খাতা পেন নিয়ে বসতে। সো del f del h1 কোথা থেকে পাবে? ফ্রম হিয়ার। del f del h1 করো, del f del h2 করো, del f del h3 করো, put the values 1 0 minus 2 here, you will get the answer. Now the second derivative কি করে পাচ্ছি? d2f, d2f means summation term will be 2, h term will be 2, the double derivative, double partial derivative, তাহলে same as the this one, same as this one, h1 square del square f del h1 2, h2 square del 2f del h2 2, h3 square del 2f del h3 2, plus 2 h1 h2, h1 h2 টার্মে, h2 h3, h2 h3 টার্মে, h1 h3, h1 h3 টার্মে। ক্লিয়ার? ওকে, প্রবলেমটা অনেক বড়, খাতাতে করবে 2 পাতা লাগবে, কারণ তোমাকে প্রত্যেকবার এইগুলোকে করতে হচ্ছে। নাও ডেল প্রত্যেকটা পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ বার করতে হবে সেকেন্ড অর্ডারে।
del 2f del x1, del 2f del x2 2, del 2f del x3 2, del 2f del x1 del x2, del 2f del x2 del x3, del 2f del x1 del x3। এতগুলো আসবে না, সবই জিরো হয়ে যাবে। যখন তুমি পুট করবে একটা ভ্যালু তো জিরো আছে, প্রচুর জিরো হয়ে যাবে, ভ্যালুটা অনেক ছোট হবে। So here is the fx value after putting the values e to the power minus 2. The first derivative value is this one, h1 e to the power minus 2 plus h3 e to the power minus 2 after putting the values. After putting the values, second derivative values are this one. Okay, so Taylor series টা তিনটে summation fx is equal to this one. Okay, h1 এর ভ্যালু, h2 এর ভ্যালু, h3 এর ভ্যালু এখান থেকে তুমি বার করতে পারবে। Is it okay? নিজেরা Yes, ma'am. খাতায় না করলে কিচ্ছু ক্লিয়ার হবে না। ওই একজন শুধু ইয়েস ম্যাম বলছো, খাতায় কি কি করেছো? ম্যাম ওই এইচ আর এক্স এর রিলেশনটা কিভাবে বেরোলো, যেটা লাস্ট লাইনে ছিল? লাস্ট লাইনটা তুমি ওই অবধি গেছো? আমি বলছি ওই অবধি একটু একটু করো, খাতাতে করো, বলছি সব বলে দেবো, যা ডাউট থাকবে ক্লিয়ার করে দেবো। করতে থাকো। কত অব্দি হচ্ছে? তো যদি পরপর করে আসি, মাল্টি ভ্যারিয়েবল অপটিমাইজেশন উইথ নো কনস্ট্রেন্ট,
So first one is how to determine a multivariable ফাংশন কিভাবে এক্সপ্যান্ড করতে হয় ইউজিং টেলর সিরিজ, আমরা এখন সেটা শিখছি। ওকে, এখানে সেকেন্ড অর্ডার অবধি দেওয়া হয়েছিল, যদি থার্ড অর্ডার অবধি থাকে নিশ্চয়ই পারবে। যদি থার্ড অর্ডার অবধি থাকে আর একটা টার্ম অ্যাড করবে, এটার পরে আরো টার্মস অ্যাড হবে, তাই তো? থার্ড অর্ডার অবধি থাকলে এই টার্মটা, এটার জন্য ফুল টার্মটাই অ্যাড হবে। থার্ড অর্ডারটা তোমাদের জন্য হোমওয়ার্ক থাকলো, এটার কন্টিনিউশন এই প্রবলেমটাই থার্ড অর্ডার অবধি করবে। যেগুলো হোমওয়ার্ক দিচ্ছে সেগুলো কিন্তু করো, এক্সামে সেগুলো থেকে দিয়ে দিই আমি, কাজে হোমওয়ার্ক গুলোকে ইগনোর করো না। টেলর সিরিজ এক্সপ্যান্ড করবে সেম প্রবলেমের জন্য আপ টু থার্ড অর্ডার, বুঝতে পারলে? এই প্রবলেমটা থার্ড অর্ডারের জন্য এক্সপ্যান্ড করবে। ফার্স্টে আমরা শিখলাম হচ্ছে গিয়ে মাল্টিভ্যারিয়েবল অপটিমাইজেশন এখনো শিখিনি, মাল্টিভ্যারিয়েবল ফাংশন এক্সপ্যানশন ইউজিং টেলর সিরিজ। ওকে, যখন কোনো কনস্ট্যান্টস নেই। তো একটা প্রবলেম হলো, আসছি প্রবলেমের আরো রিমেনিং পার্টস যা আছে সবেতে আসবে। Now the necessary condition and the sufficient condition. Now the এবার আমি অপটিমাইজেশনে যাচ্ছি। So for solving any optimization problem, as we have seen in the single variable optimization also, one necessary condition is there, one sufficient condition is there. Here also same, one necessary condition will be there and one sufficient condition will be there. Okay, so we can take the screenshot, necessary condition and the sufficient condition. প্রবলেম স্টার্ট করার আগে আমাদের কিছু টার্মস একটু পড়ে নিতে হবে। প্রবলেম স্টার্ট করার আগে কিছু টার্মস একটু পড়ে নিতে হবে। সো here the necessary condition is nothing but the একেবারে first derivative equal to 0. This is the necessary condition. Again, the necessary condition is first derivative equal to 0. In the previous case, only one first derivative is equal to 0. In this case, all the partial derivatives at all the points will be equal to 0. Okay, so this is the necessary condition. If fx has an extreme point at x equal to h star, and if the first partial derivative of fx exists, then সবকটা দেখো h1 equal to h2 equal to hn, সবকটা পয়েন্টের পার্শিয়াল ফার্স্ট ডেরিভেটিভ 0 হচ্ছে। ওকে, প্রুফে আমি যাচ্ছি না। সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশন, সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশনটা পড়তে গেলে অনেকগুলো পয়েন্ট আমাকে নতুন নতুন ডেফিনেশনস আসবে। ফার্স্ট ওয়ান ইজ হেসিয়ান ম্যাট্রিক্স, ফার্স্ট ওয়ান ইজ হেসিয়ান ম্যাট্রিক্স। ওকে, হেসিয়ান ম্যাট্রিক্স থেকেই আস্তে আস্তে যখন ডেপতে যাব তখন দেখবো স্যাডেল পয়েন্ট নামে আরেকটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট টার্ম আমার কাছে আসবে। আমি এই টার্মগুলো পরে শিখবো, ফার্স্টে একটা প্রবলেম দেখবো। ওকে, প্রবলেমটা দেখলে আমার কাছে ক্লিয়ার হবে যে টার্মগুলো কি। ক্লিয়ার? এটা দুটো ভ্যারিয়েবলের একটা ছোট প্রবলেম আছে। ফাইন্ড দ্য এক্সট্রিম পয়েন্টস অফ দ্য ফাংশন f h1 h2 is equal to something. Just h1 and h2, two variables are there, no constraint. So simple case, put the necessary conditions. Necessary conditions কি বলেছিল? All the partial derivative, we can make all the partial derivatives equal to 0. Del f del h1 equal to 0 করো, del f del h2 হবে পরের লাইনটা, তাই তো? দিস লাইন, এই লাইনটা del h2 হবে। হ্যাঁ, del f del h1 equal to 0 করো, del f del h2 equal to 0 করো। ওকে, এটা ভুল আছে, del h2 হবে। তো 0 যদি করি, then here from here h1 0 h2 0,
সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে গিয়ে h1 ইকুয়াল টু -4/3। আচ্ছা, এখান থেকে হচ্ছে h1 0 and -4/3, এখান থেকে h2 0 -8/3। তো চারটে কম্বিনেশন পসিবল, তাই তো? 0 0 একটা কম্বিনেশন, 0 -8/3 একটা কম্বিনেশন, -4/3 0 একটা কম্বিনেশন, -4/3 -8/3 একটা কম্বিনেশন। আমি ক্লিয়ার? ঠিক করে বলো। ক্লিয়ার? আবার বলছি, del f del h1 একটা পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ, del f del h2 একটা পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ। খাতায় করছো তো দেখে নাও। হিয়ার দ্য পয়েন্টস এর h1 equal to 0, h1 equal to -4/3. Here the points are h2 equal to 0, h2 equal to -8/3. তো আমি তো জানি না যে কোন পয়েন্ট থেকে কোন পয়েন্ট নেব, আমি তো পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করছি, এক্সাক্ট পয়েন্ট আমি জানি না। So here you can take 0 0, 0 -8/3, -4/3 0, -4/3 -8/3। এক মিনিট, হ্যালো। তো আপ টু দিস ইজ ওকে। ওকে, নেসেসারি কন্ডিশন থেকে এটুকু পেলাম। ফাইন। আচ্ছা, এক মিনিট একটু দাঁড়াও তো। Okay, so the necessary conditions are clear. Now come to the sufficient condition. Before knowing the sufficient condition, আমরা জানি না what is sufficient condition, we have not read yet. So now you have to take the second partial derivative, যেভাবে আমরা ফার্স্ট প্রবলেমে করেছিলাম। সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবল অপটিমাইজেশন, ফার্স্ট ডেরিভেটিভের পর সেকেন্ড ডেরিভেটিভ করতেই হয়। সো টেক দ্য সেকেন্ড পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ। ওকে, del f del 2f del h2 del h1 2 del 2f del h2 2 del 2f del h1 del h2। ঠিক বললাম? কেউ কিছু বলো, ঠিক বলছি? সেকেন্ড পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ তার মানে তিনটে নিতে হবে। del 2f del h1 2, del 2f del h2 2, del 2f del h1 del h2। ঠিক আছে? ইজ ইট ওকে? বুঝেছি। একটু সারা শব্দ করো মাঝে মাঝে। সো সেখান থেকে আমার এইগুলো ভ্যালু বেরোচ্ছে, ফার্স্ট পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ, সেকেন্ড পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ, থার্ড পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ। ওকে, নাও যে টার্মটা আমি ইউজ করেছিলাম একটু আগে, হেজিয়ান ম্যাট্রিক্স। হোয়াট ইজ দিস হেজিয়ান ম্যাট্রিক্স? এটা হচ্ছে আমার ওকে, সো সেকেন্ড পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ দিয়ে একটা ম্যাট্রিক্স আমি বানাবো, দিস ইজ কল্ড হেজিয়ান ম্যাট্রিক্স। ওকে, this J is the Hessian matrix, is the matrix of second partial derivative and is called Hessian matrix of fx. তাই যেটা তাহলে কি হবে? ওকে, an টা দেখো, an এটা a এর ম্যাট্রিক্স, এটা হচ্ছে গিয়ে হেসিয়ান ম্যাট্রিক্স না, হেসিয়ান ম্যাট্রিক্সের পরের পার্ট। ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে যে ম্যাট্রিক্সটা this one, this one is the matrix actually। সেখান থেকে a1 a2 a3 পরপর আসবে। প্রবলেমের থ্রু দিয়ে দেখো।
So Hessian matrix is the first term del 2f del x1 2, the first term del 2f del x1 2, the second term del 2f del x1 del x2, পরের রো এর ফার্স্ট টার্ম del 2f del h2 x1, পরের রো এর সেকেন্ড টার্ম del 2f del h2 2। বোঝা গেল? পরে আমি সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশনটা আবার দেখিয়ে দেবো, একেবারে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তো এখান থেকে জাস্ট আমি যদি না বুঝেই আমি এই জিনিসটাকে দেখি, তো আমি একটা ম্যাট্রিক্স বানাবো ইউজিং দিস টার্ম অ্যাজ আ ফার্স্ট এলিমেন্ট, দিস টার্ম ইজ দ্য সেকেন্ড এলিমেন্ট অফ দ্য ফার্স্ট রো। তো এটার ফার্স্ট এলিমেন্ট হবে এটাই, জাস্ট del h2 আগে del h1 পরে, আর যে ম্যাট্রিক্সের সেকেন্ড এলিমেন্ট হবে this one. Fine. So this matrix we have formed is called Hessian matrix. Okay. Hessian matrix এর এবার Hessian matrix এর তোমার প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট গুলোকে নাও। ফার্স্ট টার্ম J1 and the second term this one. ঠিক আছে? J1 and J2 ক্লিয়ার? জাস্ট দুটো প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্টকে নিয়েছি। Here. এই দেখো। A term A11, okay, A2, A11, A12, A21, A22, third যদি আরো বড় ম্যাট্রিক্সে তো this one, এই করে AN, this one। পজিটিভ ডেফিনিটনেস অফ দ্য ম্যাট্রিক্স বার করার জন্য তুমি যেভাবে এগোচ্ছ সেভাবে তুমি করবে। বুঝতে পারলে? ফার্স্ট টার্ম A, এটা A1 হবে, সেকেন্ড টার্ম A2, থার্ড টার্ম A3 and so on। তো আমাদের এটা জাস্ট A1 and A2 এই দুটো টার্ম নিলেই আমাদের ম্যাট্রিক্সটা শেষ হয়ে যাবে। জাস্ট এই দুটো টার্ম নিলে আমাদের ম্যাট্রিক্সটা শেষ হয়ে যাবে। তো আমরা এই দুটো টার্ম নিয়েছি, J1 and J2, আমাদের আর কোনো টার্ম নেওয়ার দরকার নেই। এবার এই চার্টটা কি? At all the points are known to you, 0 0 0 minus 8/3 minus 4/3 0 minus 4/3 8/3। প্রত্যেকটা পয়েন্টের জন্য J1 এর ভ্যালু কত, J2 এর ভ্যালু কত। 0 0 তে J1 এর ভ্যালু 4, J2 এর ভ্যালু এখান থেকে বার করো। এটাকে একটু সলভ করে নাও, ডিটারমিনেন্টটাকে সলভ করে নাও। J2 এর ভ্যালু দেখো। অ্যাট দিস পয়েন্ট ভ্যালুগুলো বসাও, J1 এর ভ্যালু আর J2 এর ভ্যালু দেখো। প্রত্যেকটা পয়েন্টে J1 এর ভ্যালু আর J2 এর ভ্যালু বার করো। You will find these values. Clear? Okay. ঠিক আছে? And now, by seeing this values of J1 and J2, you can conclude whether the total matrix J has a positive definite or a negative definite. If this has a positive definite, then the nature of X is minimum. If it has a negative definite, the nature of X is maximum. Okay? একদম সেম, সেকেন্ড ডেরিভেটিভের ভ্যালু যদি নেগেটিভ আসে তাহলে পরে আমি ম্যাক্সিমাম বলছি, সেকেন্ড ডেরিভেটিভের ভ্যালু যদি পজিটিভ আসে আমি মিনিমাম বলছি। এখানে সেকেন্ড ডেরিভেটিভটা নিয়ে তার হেসিয়ান ম্যাট্রিক্স অ্যান্ড হেসিয়ান ম্যাট্রিক্সের কম্পোনেন্টসদের ভ্যালু দেখে আমি এই ডিসিশনটা নেব। পজিটিভ ডেফিনিট, ইফ পজিটিভ ডেফিনিট রিলেটিভ মিনিমাম, ইফ নেগেটিভ ডেফিনিট রিলেটিভ ম্যাক্সিমাম। ওকে, বোঝা গেছে? বোঝা যাচ্ছে না খুব ভালো করে, মানে বোঝা যাচ্ছে না বলতে হাতে করে প্র্যাকটিস করতে হবে। আমি একটা প্রবলেম জাস্ট তোমাদের দেখিয়ে দিলাম, পরে আরো আমি প্রবলেম অনেকগুলো করেছি। প্রবলেমে আসবো, সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশনটা আরো ভালো করে বোঝাবো মঙ্গলবার 11টা 11:30। ওকে, এই প্রবলেমটা আমি আর একবার বলবো ইউজিং দ্য সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশনস। এবার সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশনটা আমরা বুঝতে পারবো। ঠিক আছে? ইজ ইট ওকে? ওকে ক্লাস ম্যাম। শেষ করছি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।